ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचस्पति ओम कृष्ण प्रेम
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। आज के श्रील प्रभुपाद लीलामृतार सेकेंड वॉल्यूम शुरू হবে। এতদিন ধরে এতদিন কি এত বছর ধরে প্রত্যেক সানডে দমদমে এসে সবাই মিলে প্রভুপাদ লীলামৃতাটা পড়া হচ্ছে। ভেরি গুড। তো প্রভুপাদের আজকের স্টোরিটাতে আসার আগে প্রভুপাদের এই পুরো জীবনটাতে প্রভুপাদ কি সুন্দরভাবে কৃষ্ণের উপর সবকিছু ছেড়ে দেন। ইকোটা কমিয়ে দেবেন, এত ক্রাউড নেই, মাইক ছাড়া হলেও চলতো। প্রভুপাদ কিভাবে সবকিছু কৃষ্ণের উপর ছেড়ে দেন, এইটা আমাদের অ্যাকচুয়াল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করা দরকার। কিন্তু আমরা বলার জন্য বলি সবকিছু কৃষ্ণের উপর ছেড়ে দিতে হবে, আর আমাদের এই করতে হবে, আমাদের ওই করতে হবে। কত দিতে হবে না, আমাদের এইটা করতে হবে, ওটা করতে হবে, এটাকে ঠিক করতে হবে, ওটাকে শুধরোতে হবে, মনে কন্ট্রোল রাখতে হবে, চ্যান্টিং করার সময় ফোকাস করতে হবে। চ্যান্টিং করার সময় তো ফোকাস থাকে কোথায়? অ্যাটলিস্ট আমার তো থাকে না। ও হয়, এই এক্সাম্পলটা আমি খুব বলি। ও চ্যান্টিং করতে 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 হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, এবার বিজেপি ঘরে ঘরে, মাথায় ঘুরে গেল, ব্রেন ঘুরে যায়, সাডেনলি ঘুরে যায়, একটু এক সেকেন্ড ছাড়া ঘুরে যাবে। বিফোর ইউ রিয়েলাইজ আমি বুর্জ খলিফার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তো এই কন্ট্রোল গুলো পাওয়ার জন্য ব্রেনকে একটা মোটিভেশন তো দিতে হবে। which is why আমরা এত স্পিরিচুয়াল মাস্টারদের বায়োগ্রাফিস পাই, এত আমরা প্রভুপাদের এত এই একটা বিশাল বড় বই পাই, হিউজ, তাই না? বাচ্চাকে এই বই দিলে সে ভয় পেয়ে যাবে। So this is a very big book, কিন্তু this is important simply for motivation। কারণ ব্ল্যাক লোটাসের মানে ভক্তি তীর্থ মহারাজের বায়োগ্রাফিতেও ইন্ট্রোডাকশনে ভক্তি তীর্থ মহারাজ নিজেই লেখে যে বৈষ্ণবের বায়োগ্রাফি ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ট্রেনিং সাধকাস so that they realize the struggles, the importance of struggles, and they stay motivated to continue on the path। কারণ মোটিভেশনটাই এই রুটে পাওয়া খুব মুশকিল, নিজের মোটিভেশন নিজেকে জোগাড় করে নিতে হবে। সো প্রভুপাদের নিজস্ব স্টাইল ছিল মোটিভেশন জোগাড় করার, and that was through অনেকটার মধ্যে one was through book distribution and emphasizing on the importance of books। আর ওই সময় যখন এক এক করে প্রভুপাদের বইগুলো রেডি হয়ে প্রভুপাদের কাছে আসতো, that was enough motivation for him। নাহলে একটা বই দিয়ে তো ভক্ত তো হয়েই যাচ্ছিল, ভাগবতমের 2-3টে ক্যান্টো করে ভক্ত তো হয়েই যাচ্ছিল, তো এত কিছু করার কি দরকার ছিল? ওয়ান মেক কোয়েশ্চেন। প্রভুপাদ তো বলতেই পারতো আমি তো সবকিছুই পেয়ে যাচ্ছি, ডিসাইপলস পেয়ে যাচ্ছি, শুধু হরে কৃষ্ণ করে করে আমার সবকিছু হয়ে যাচ্ছে, আমি তো করে একদম রাজার মতন বসে যেতাম, হোয়াটস দ্য প্রবলেম? কিন্তু প্রভুপাদ ডিড দ্য স্যাক্রিফাইস ফর আস।
কারণ ওই সময় প্রভুপাদ ছিলেন, এই সময় প্রভুপাদ নেই। প্রভুপাদের বুকস তাই একমাত্র আশা, বুকস অ্যান্ড মর্নিং টেপস অ্যান্ড ক্লাসেস রেকর্ডিংস, এটাই একমাত্র আশা। তো এবার যখন বুকস বললাম, কোইন্সিডেন্টালি আজকে শুরু হচ্ছে যে চ্যাপ্টারটারই টপিক প্লিজ ডিস্ট্রিবিউট বুকস। এতদিন ধরে রিতেশ প্রভু লিড করে সবাই বুক ডিস্ট্রিবিউশন করলো। আই এম নট শিওর জানুয়ারি অবধি যাবে, কন্টিনিউ হচ্ছে। দমদমেরটা, ক্যান্টনমেন্টেরটা আই থিঙ্ক কন্টিনিউ হচ্ছে ভুল না হলে। তো ফার্স্ট বুক ডিস্ট্রিবিউশনের প্রভুপাদের খুব মোটিভেশন ছিল ডেফিনেটলি। আজকের স্টোরিটাতেও আমরা শুনবো। সো লেটস রিড। সবাইকার কাছে আছে কি প্রভুপাদ লীলামৃতা, নাকি আমি একটু স্লো করবো? San Francisco, July 5th, 1970. Srila Prabhupada was attending the 1970 Rath Yatra in San Francisco. San Francisco প্রথম Rath Yatra spot, Laguna Beach. Laguna Beach এর রাথটা was the first Rath. তো San Francisco program বিদেশিদের জন্য was the biggest at that time. ওই সময় কেউ ভাবেনি আমাদের দারুক ব্রহ্ম জগন্নাথ পুরী ছেড়ে বিদেশে যাবে। ওই সময়ও অনেক আন্দোলন ঝগড়াঝাটি হয়ে somehow that was managed. So San Francisco was the spot of the first Rath. আর প্রভুপাদ লাগুনা বিচের ওই সেন্টারটাকে নাম দেয় নিউ জগন্নাথ পুরী, বিকজ ওখান থেকে ফার্স্ট রাত। The day was cold and windy, and about 10,000 people had joined Lord Jagannath's procession through Golden Gate Park. Srila Prabhupada had danced in the street with thousands of participants during the parade, addressed a large crowd in an auditorium by the beach, and looked on as his disciples had distributed a free vegetarian prasadam feast to thousands. আমাদের এমও এখানেই ক্লিয়ার হয়ে গেল। প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের ধরন প্রভুপাদ নিজেই দিয়ে দিলেন। এনথুসিয়াস্টিক কীর্তন, ক্লাস, এন্ড যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, কৃষ্ণ প্রসাদ মহাপ্রসাদম কি। এখানে কানাইনাথ চালা প্রভুর নেতৃত্বে খুব সুন্দর প্রসাদম ডিস্ট্রিবিউশন হয়। তো ওটা আমি প্রভুকেও বলে রেখেছি যেন সর্বদা ফ্রি থাকে, কুপন টুপন যেন সিস্টেম চালু না হয়, আর উৎপাত হবে। তো প্রভুপাদের এমও সিম্পল ছিল একদম শুরু থেকে। প্রভুপাদ 1966 এর টাইম, 66 এও প্রভুপাদ কিন্তু খাইয়েই ছাড়তেন, কীর্তন করতেন, ক্লাস করতেন, নিজে ক্লাসের আগে কুকিং করতেন, কুকিং করে সবাইকে খাওয়াতেন, তাদের বাসনও দিতেন, তাদের থেকে এটো বাসন নিয়ে বাসনটা ধুতেন। টু মাচ স্যাক্রিফাইস কেন করবে? তার উপরে একটা বয়স্ক মানুষ, 74 ইয়ার্স ওল্ড এট দিস টাইম, সে কীর্তনেও নাচছে এনথুজিয়াস্টিকলি, সে বসে ক্লাস দেওয়ার এনার্জিটাও আছে, সে তারপরে প্রসাদের ডিস্ট্রিবিউশনটাও ওভারসি করছে। দ্যাট ইজ আ লট। চাইলে তো ডেলিগেট করেই দিতে পারতো না, you take responsibility for every single action. This is empowerment. নাহলে এত শক্তি কার কাছে আসবে? একটা সার্ভিস, একটা ফেস্টিভ্যালে একটা সার্ভিস করে ও হয়ে গেল, আর কিছু লাগবে না, ও হয়ে গেছে, আমি এক সপ্তাহ এবার ঘুম দেবো, আর কিছু করবো না। না, this is empowerment. But when a devotee arrived with a half dozen advanced copies of volume 1 of Krishna book, the Supreme Personality of Godhead, Srila Prabhupada appeared especially pleased. Ever to the topic. Surrounded by devotees and curious festival goers, Srila Prabhupada held one of the books, admiring the front cover with its full picture of Radha and Krishna. The volume was big, almost 7.5 by 10.5 inches, and its dust jacket shone silver with large bright red letters, Krishna. It was a transcendental wonder in Srila Prabhupada's reverent hands. ওই সময় এক একটা করে বইগুলো বিবিটি এন্ড অ্যাপল কর্পস মিলে, অ্যাপল কর্পস মানে জর্জ হ্যারিসনের প্রিন্টিং প্রেসটা, তো বিবিটি আর অ্যাপল কর্পস মিলে আস্তে আস্তে দে হ্যাড স্টার্টেড পাবলিশিং বুকস অন আ রেগুলার বেসিস। তো ওই টাইমটাতে টিচিংস অফ লর্ড চৈতন্য ওয়াজ দ্য ফার্স্ট, টিচিংস অফ লর্ড চৈতন্য, পরে কমস কৃষ্ণ বুক, কৃষ্ণ
ভলিউমেই এত এক্সাইটমেন্ট, কারণ ওই টাইমে ওদের কাছে শুধুমাত্র প্রভুপাদের ক্লাসগুলো ছিল, প্রভুপাদের লেটার্স গুলো ছিল, এন্ড টিচিংস অফ লর্ড চৈতন্য ছিল। তো ন্যাচারালি ওদেরও ওই মোটিভেশন বই পড়ার জন্য। আমাদের কাছে সবকিছু আছে, কিন্তু আমার তো ভাই মোটিভেশন জাগে না। আই এম ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, বুক রিডিং এর মোটিভেশনটা জাস্ট চ্যানেলের মতন চলছে। আই হ্যাভ টু রিড ডেইলি, আই এম রিডিং ডেইলি, কিন্তু সেটা না হলে ওটা হতো না। কারণ এই বই আমার এক্সামের জন্যও আমি এত বড় বই পড়বো না। Still, we have these books, we don't value the books. That's what's the issue. তো আমাদেরকেও একটু এফর্ট দিয়ে বইগুলো পড়তে হবে, কারণ বইগুলো আছে ফর আওয়ার নারিশমেন্ট। কারণ আমি বললাম না, প্রভুপাদের কিছু করার ছিল না, he wouldn't have done this if he was anyone else but Srila Prabhupada. He left this for us. এটা আমাদেরকে বেনিফিটটা তুলতে হবে, তবে গিয়ে কিছু হবে জীবনে। নাহলে এই তো চলতে থাকবে, আসছি মন্দিরে, পরের দিনকে ওটা অল্টারনেট দিন হয়ে গেল, তারপরে অল্টারনেট উইক হয়ে গেল, অল্টারনেট মান্থ হয়ে গেল, তারপরে উৎসব ভক্ত হয়ে গেলাম, তারপরে হরি বল হয়ে গেল। তো সেটা যাতে না হয়, দ্যাট ইজ ওয়াই। সঙ্গটাও সবসময় তো পাওয়া যাবে না, তাই জন্য তো বইগুলো তাও আছে, বুকস ক্যান বি আর অ্যাসোসিয়েশন। যারা বই পোকা তাদের অত প্রবলেম না, কিন্তু যারা আমার মতন বই পোকা নয় তাদের একটু onlookers could barely restrain themselves from pressing in against the Prabhupada to peer over his shoulders. And they didn't restrain their exclamations when Prabhupada smiled and opened the volume. He examined the illustrations, the print, the paper, and the binding. Very nice, he said. He fixed his attention on a page. Then he looked up and announced that this greatly valuable book, Krishna, had just arrived and that everyone should read it. Holding one book in his hand with the other copy stacked before him, he said that anyone who so desired should come forward and buy a copy. Nije lekhak, nije proofreader, nije editor, and nije book distributor. Prabhupada আগের জীবনেও it was the same thing. Prabhupada বৃন্দাবন থেকে ছিপিওয়াড়া প্রেস যেতেন, ছিপিওয়াড়া প্রেস থেকে বিটিজি প্রিন্ট করতেন, প্রিন্ট করে দিল্লির রাস্তায় উনি নিজে সেল করতেন, নিজে সেল করে দিল্লি থেকে ফেরত মথুরা যেতেন। ইমাজিন দ্য ডিস্টেন্স, মথুরা থেকে দিল্লি আজকের দিনে এক্সপ্রেসওয়ে গুলো ধরলেও 3 ঘন্টা ধরে, অ্যাটলিস্ট 3.5 hours। সেই কালে টাঙ্গা, রাস্তা ঠিক না, he still does up and down। মাথা খারাপ হবে না? one journey of nearly 10-12 hours, তার উপর টাঙ্গা, তার উপরে এরকম নড়ে চলেছে। that is big struggle। তো Prabhupada was, বলা উচিত না, Prabhupada was used to it, কারণ মথুরার রাস্তার 12 ঘন্টা ঝাঁকুনির তুলনায় জাস্ট চ্যান্টিং, ড্যান্সিং, গাড়িতে ঘোড়া, পরিষ্কার রাস্তা, ইট ইজ ইজিয়ার। কিন্তু তাও একটা কষ্ট তো আছেই, bodily level, but Prabhupada was above bodily conception, তাই জন্য তার জন্য this was very ordinary। আমাদের জন্য কি হবে very ordinary? I don't think so। তো Prabhupada নিজে তুলে বলেন, whoever is interested should come and buy a copy। আর ওই সময় Prabhupada-কে সবাই দেখছে, তো enthusiasm is obvious। People began clamoring and hands with $10 bills thrust forward। ওই কালে $10, ইনফ্লেশন ততদিন থেকে এখন has nearly gone 400% গ্লোবাল অ্যাভারেজে। তো ইমাজিন, এবার ওটা কনভার্ট করে ব্রিং দ্য প্রাইস। আজকে কৃষ্ণা বুকের প্রাইস দেখে নিন, বি সারপ্রাইজড। Hands with $10 bills thrust forward, while voices cried out, begging for a copy. And Prabhupada promptly sold every book, not even keeping one for himself। হয় না, আমি একটু ভালো রান্না করলে আমার একটু একটা ছবি তুলবো, একটু একটা অ্যাকমপ্লিশমেন্টের একটা এভিডেন্স রাখবো,
কিছু একটা করব, if I am playing some instrument in some big audience, আমি একটা ছবি আশা করব, আমি যদি ক্লাস দিচ্ছি আমি একটা ছবি আশা করব, আমি এক পাগল যে চাই না এসব হোক, তাও হচ্ছে, ডিসপাইট অরিন্দম প্রভুকে 3-4 বার বলে। তো এটা এভরিওয়ান এক্সপেক্টস, বাট প্রভুপাদ ওটা চাননি। প্রভুপাদ চাইছিলেন অলওয়েজ, প্রভুপাদের মাথায় ছিল যে আমি নিজের কাছে কিছু রাখবো না, আমি সবাইকে দেব। I distribute the knowledge. If I distribute the knowledge, then at least যে মানুষটা বইটা পাচ্ছে তার একটু কল্যাণ হবে। For the devotees, Srila Prabhupada's selling of the Krishna book was the most spectacular event of the Rath Yatra festival. They poured over the purchased books in groups, discussing Krishna's pastimes and the effect they would have on the people of America. ওরা অলরেডি অ্যান্টিসিপেট করে গেছিল যে প্রভুপাদের বইগুলো এক এক করে আসবে, যেটা আমরা থিওরিতে এতদিন ধরে শুনি যে প্রভুপাদের বুকগুলো এক একটা টাইম বম, when required, যখন দরকার পড়বে, যখন মানুষের সময় আসবে, তখন সে নিজে বইটার দিকে যাবে, বইটা পড়বে, and his life will be changed if that is in his destiny. So ডিভোটিসরা অলরেডি অ্যান্টিসিপেট করে ওই সময় বসেছিল, তাই জন্যই তাদের এনথুজিয়াজম। They knew this was going to happen, the revolution would increase further. কিন্তু আমাদের মাথায় তো ওই অত কিছু আসে না। বুক ডিসিশন করতে হবে, ঠিক আছে চলো, বই পড়তে হবে, ঠিক আছে চলো। ওই মোটিভেশন হয়তো প্রথম বছর এলো খুব ভালো, হ্যাঁ ভেরি গুড, একটা নতুন প্রসেসে এসেছি, করতে হবে করতে হবে করতে হবে, বাট আফটার সাম টাইম না, করি, ঠিক আছে করি, যাচ্ছি যখন একটু করে দিই, দাঁড়ালাম, বই নিল তো নিল, না নিল তো গেল ভোগে। তো ওই এফর্টটা, ওই এদের লেভেল এফর্টটা ম্যাচ করতে হবে, ম্যাচ না করলে তার একটু আশপাশে তো আসতে হবে। এবার সেই আশপাশে আমি তো নেই, বাট ভক্তদের আশীর্বাদে যদি আদৌ পৌঁছানো যায় ফিউচারে, সে প্রভু আছে, প্রভু আছে, প্রভুরা আছে, সবাই আছে, মাতাজিরা আছে, আই এক্সপেক্ট ফর ব্লেসিংস। এবার প্রভুপাদের বইগুলো অনেকবার প্রভুপাদ সেলফলেসলিও দিয়েছেন। That is what we'll read next. Brahmananda told how in 1967 Prabhupada had given away his advanced copy of Teachings of Lord Chaitanya in his room at 26 2nd Avenue in New York City. Just before that book had arrived, Srila Prabhupada had been sitting and talking with Satyavrat, a disciple who had previously stopped coming to the temple due to petty quarreling with his god brothers. When the copy of Teachings of Lord Chaitanya had arrived, Srila Prabhupada had lovingly inspected it and had then offered it to Satyavrat as a gift. Brahmananda had been astounded to see Srila Prabhupada give away his only copy of the book. Having helped publish the book, Brahmananda knew how painstakingly Prabhupada had written it and how he had anxiously waited 1 year for the book to finally see print. Yet, once it had arrived, he had immediately given it away. And to a disciple who was not even in good standing, Satyavrat had taken the book, thanked Srila Prabhupada, and left, never to be seen again. এত খাটলেন প্রভুপাদ বইটার জন্য, কিন্তু দিলেন যাকে সে ফায়দাটা তুলতে পারলো না। This is very similar to our cases. বইটা আছে, we have everything available, তাও আমরা বেনিফিটটা তুলতে পারি না। এবার ইমাজিন how selfless Prabhupada was. Prabhupada এই certain Satyavrat Das, Stanley Moskowitz, এই Satyavrat Das কে কত ফলো আপ করে। I'll read a couple of letters. আর সে ছাড়েও কেন, সে টেম্পল ছাড়ে কেন? কারণ তার ঝগড়া হয়ে যায়। He has some small disputes regarding management. সে বিবিটির একজন মেম্বার ছিলেন, তো বিবিটির এডিটিং টিমে সে পার্ট ছিলেন, প্লাস বিবিটি ম্যানেজমেন্টে তার রোল ছিল। তো
সে ঝগড়া হয়ে গেছে বলে হি লিভস টেম্পল। দিস ইজ, এটা তো হয় একটু কিছু হয়ে গেল, ওই মাতাজি আমায় কিছু বলে দিল, ওই প্রভুজি আমায় উল্টো পাল্টা শুনিয়ে দিল, দূর আমি কেন যাব, আমি মন্দিরে যাবই না, দরকার পড়লে আমি শুধু মায়াপুর আপ ডাউন করবো, আমি মতিঝিলে যাব না। হয়, দিস থিংস হ্যাপেন। কিন্তু আমাদের আমাদের অত এফর্ট, আমরা এফর্ট দিই না, ফলো আপ করি না ভক্তর পেছনে। প্রভুপাদের এত রেসপন্সিবিলিটিস, গ্লোবাল রেসপন্সিবিলিটিস, ইন্ডিভিজুয়াল ডিপার্টমেন্টাল রেসপন্সিবিলিটিস, সবকিছু থাকা সত্ত্বেও প্রভুপাদ ফলোস আপ বিহাইন্ড দ্য ডিভোটি হু হ্যাজ লেফট। প্রভুপাদ লেটারে লেখে, ইন দিস টাইম 1967 এরই একটা লেটার from Calcutta, December 12th, 1967. Yes. 1967 এ সে থ্যাঙ্ক করে প্রথমে, after the publishing সে লেখে, I requested Satyavrat to publish Lord Chaitanya's teachings, which is ready with Satswarup Maharaj. Thakur Bhakti Vinod's book, Sri Chaitanya Mahaprabhu, may be printed in thousands and distributed. এই ইনস্ট্রাকশন দিয়ে গেলেন। তারপরে ঝগড়াটা হলো 1968 January 11th, Prabhupada লেখেন to Raya Ram Prabhu, I am very sorry that Satyavrat has left us on some petty sentimental things. Please ask him to come back and excuse me if I have struck his sentiment. I think he should be permanently on the editorial board and you can give him any serious engagement as you please. Please call Satyavrat and give him serious engagement as he likes to take. He is a good soul and he must be satisfied. কি এত করবে? এক একটা ডিভোটি বানানো প্রপাত নিজেই বোঝায় থ্রু সাচ কেসেস। এক একটা ডিভোটি বানানো হয়তো সহজ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু ওই ডিভোটিটাকে ধরে রাখা ইজ দ্য বিগেস্ট হেডেক। কারণ এই হবেই, এভরিওয়ান ইজ অন দ্য পাথ টু প্রগ্রেস। কেউ তো পারফেক্ট হয়ে বসে নেই। এবার যেহেতু কেউ পারফেক্ট হয়ে বসে নেই, সবাইকারই তো ওই এক্সেস ব্যাগেজটা আছে। এভরিওয়ান হ্যাজ देयर ওন ইস্যুস। কারোর এক্স প্রবলেম তো কারোর ওয়াই প্রবলেম। সবাইকে মিলে মিশে চলাটা তো ইজ গোয়িং টু বি ডিফিকাল্ট। কিন্তু এবার এইসব কেসেসেও তো তাকে একটু ফলো আপ করতে হবে, তাকে একটু আদর যত্ন করে হি হ্যাজ টু বি ব্রড ব্যাক, যাতে সে মিসগাইড না হয়ে যায়, যাতে সে মিসডাইরেক্টেড না হয়ে যায়। প্রপাত কন্টিনিউস, প্রপাত রিপিটেড ফলো আপ করে। In the next letter, same date arekta letter যায়, I say once more that both you and Satyavrat may take up this editorial work. তারপরে প্রভুপাদ আসে আমেরিকাতে, ফিরে আবার একটা চিঠি লেখে 28th August 1968. I wish to meet Satyavrat. If he does not like to come to our temple, then I wish to go there to his place. Please arrange for this sometimes on Sunday. Prabhupada, this is A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, founder of International Society for Krishna Consciousness. সে যাচ্ছে মানুষের বাড়িতে, সে বলছে he is not supposed to come to me, I will go to him. আমি তার কাছে যাব, আমি তার কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করব, মানে তার থেকে ক্ষমা যাচনা করব। তার এত যত্ন প্রভুপাদ করছেন। ইমাজিন তার গুরুকে কি রেটের খাটতে হয়। প্রপার গুরু আমরা খুব ইজিলি বল্লভ চৈতন্য প্রভু, কানাইনাথ চারা প্রভুকে পেয়ে যাই, তো উই টেক দ্যাট ফর গ্রান্টেড। কিন্তু সেটা ইট ইজ নট গ্রান্টেড। গুরুর সঙ্গ পাওয়া খুব মুশকিল। না হলে চৈতন্য চরিতামৃতে কেন লেখা থাকবে লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়? সেটা কেন লেখা থাকবে? এই লবমাত্রটাকেও তো ভ্যালিউ দিয়ে করতে হবে। আমরা যদি ভাবি আছে আমি প্রভুর উল্টো দিকের ঘরে থাকছি, আমার কি মজা, আমার তো সাধু সঙ্গ হয়ে যাচ্ছে, না, দ্যাট ইজ নট অ্যাসোসিয়েশন। প্রভুদের অ্যাসোসিয়েশনটা নিতে হবে উইথ ইন্টেন্ট, উইথ পারপাস।
আমি গেলাম প্রভুর সাথে দেখা করলাম, হয়ে গেল, আমার জীবন সার্থক। সেটা তো হবে না। প্রভুরা যেটা ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে সেটা তো শুনতে হবে। কায়নার চালা প্রভু আমার 4 দিন ধরে আমার রুমমেট, তো আমি কি ফায়দা তুলতে পেরেছি? আমি তো ফায়দা তুলতে পারিনি কিছু। তো দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। ওদের পাওয়া ইজ not ordinary. A brahmachari being available to all devotees, এখানে যে অডিয়েন্সটা আছে, আর ডেফিনেটলি অনেকজন যারা জুমে শুনছে, দে উইল এগ্রি যে এরা যখনই ফোন করা হয়, দে আর অলওয়েজ অ্যাভেলেবল। দে আর সেলফলেসলি সার্ভিং দিস মুভমেন্ট। ওরা সেলফলেসলি সার্ভ করছে সো দ্যাট আমরা ভক্ত হয়ে একটু মোটিভেশন পেতে পারি, যাতে ঠিক রাস্তায় এগোতে পারি। সো ওদের সঙ্গটা আমাদের খুব ভ্যালিউ করতে হবে। আমরা ভ্যালিউ না করলে ওই লবমাত্র সাট করে চলে যাবে। মাইক্রোসেকেন্ডেরও মাইক্রোসেকেন্ড লব ডেফিনিশন। তো সাট করে চলে যাবে, তখন কি হবে? তখন আমি একা দাঁড়িয়ে থাকবো, করতাল বাজাচ্ছি, আমি চেষ্টা করব, আবার ব্যাকের দুটো হাত জোগাড় করব, ভগবানকে প্রার্থনা করে মৃদঙ্গ বাজাবে, তবে গিয়ে যদি হয় না। তো সাধু সঙ্গ ইজ ইম্পর্টেন্ট, তবে গিয়ে হবে, তবে গিয়ে উই ক্যান অ্যাচিভ সামথিং। কারণ গুরু নিজের পজিশনে ইজ very very perfectly capable to selflessly sacrifice. না, প্রপাত তো চাইলে ছেড়েও দিতে পারতো, দূর আমার এত ডিসাইপল আছে, আমি তো করে বসে থাকবো আর লোকে চলে আসবে। বাট সেটা তো হয় না। প্রপাত ফলোজ আপ বিহাইন্ড এভরি ডিভোটি। আর প্রপাত আবার এর পরে আবার ভাগবত গীতা যখন প্রিন্ট হয়, তখন প্রপাত ভাগবত গীতাটাও তাকে পাঠাতে বলেন। প্লিজ সেন্ড টু মি দি অ্যাড্রেস অফ সত্যব্রত, I would like to send him one copy of Bhagavad Gita. এটা 1969 এ যখন ভাগবত গীতা অফিশিয়ালি প্রিন্ট হয় হায়গ্রীব মহারাজের এডিটিং এ। তো হি ফলোজ আপ সো মাচ। এত ফলো আপ কে করবে? প্রভুরাও তো এত ফলো আপ করে। আমরা যারা প্রভু কাউন্সিলিং ক্লাস করি, আমরা তো জানি, উই হ্যাভ সিন দিস। প্রভু কত ফলো আপ করে। প্রভু ফলো আপ করে আমাদের কল্যাণের জন্য। প্রভু দরকার পড়লে তো ছেড়েই দিত, আমার তো মতিঝিল ঠিকই চলছে, আমিও করে বসে থাকি আর নো প্রবলেমস, জীবন তো চলবেই না। বাট প্রভুরা তো সেলফলেসলি ফলো আপ করে না। they follow up for us, they don't follow up for anyone else. তাদের সাধনা তো চলতেই থাকবে, রেগুলার রুটিনে সকালে উঠবে, চ্যান্টিং করবে, রিডিং করবে, ক্লাস দেবে, হয়ে গেল। So we need to take this to heart. এটা আমরা নিজে থেকে না নিলে হবে না। বাট এবার let's see Prabhupada আরো কি এক্সপেক্ট করতেন। Although Srila Prabhupada wanted his disciples to be as eager to distribute Krishna consciousness literature as he was, none of them knew how to do it. স্বাভাবিক, ওই সময় 16-17 বছরের বাচ্চাদের বই থামিয়ে দিলে তো হবে না, ওদেরও তো কিছু একটা ট্রিক বের করতে হবে। Distributing a magazine and asking for a small donation was one thing, but a big hardbound book. When the entire shipment of teachings of Lord Chaitanya had arrived in New York in April of 1967, the devotees had hired a truck, picked up the books at the dock, and unloaded them at 26 Second Avenue. They had then shipped them to ISKCON centers in Los Angeles, San Francisco, Boston, Montreal, and elsewhere. And there they remained. এই ইস্যু তো আছে, বইগুলো তো this is 1969 1970, ওই টাইমটাতে যারা এসছে, they are probably freshers, সদ্য প্রভুপাদ ইনিশিয়েশন দিয়েছেন। তো এবার প্রভুপাদ বলে দিয়েছেন ইউ নিড টু ডিস্ট্রিবিউট বুকস। কি করে করব? ওদেরও তো এক্সপিরিয়েন্স নেই, 17-year-olds 18-year-olds। আমি যদি দীপাঞ্জনকে এমনি ছেড়ে দিতাম যে তুমি আজকে ক্লাস দাও, সে দিতে পারতো না। এমনিতেই ও ক্লাস থেকে হাওয়াও হয়ে গেছে, তো ও তো এমনি ওর হাতে তো আমি ছেড়ে দিতে পারতাম না। বাট প্রভুপাদ ছেড়ে দিয়েছিলেন জাস্ট বিকজ ক্লাসের শুরুতে আমি কি বললাম,
প্রভুপাদ সবকিছু কৃষ্ণের উপর ছেড়ে দিতেন। আমরা ছাড়তে পারবো? আমি যদি বলেও দিই যে দীপাঞ্জনকে আজ ক্লাস নিতে হবে, তাও আমার মাথায় থাকবে ও কি ক্লাস নেবে, একটু ক্রস করতে হবে, একটু চেক করতে হবে, বিকজ আমি জানি তার দৌড় কত দূর আমি জানি। আই ওয়ন্ট লিভ এভরিথিং সেলফলেসলি, তাই না? তো আমিও আমিও অ্যাজ এ টিচার আমিও একটু দেখবো ও কি করছে, ও কি কন্টেন্ট চাইছে। তাও প্রভুরা সব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছে, আমার কন্টেন্ট চেক করেনি, আমার নোটস চেক করেনি, তো ও কৃষ্ণ কৃষ্ণ সামলে নেবে। Some devotees had tried placing ads in magazines and leaving books in bookstores on consignment, but the books didn't sell. How to sell these big hardbound books remained a mystery until something significant happened, an accidental discovery. এবার আমরা যেভাবে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করি সেটা ওরা রিয়েলাইজ করে। One day in 1971, while driving back to the temple after chanting in downtown San Francisco, two brahmacharis stopped at a local service station for gas. When the attendant came to the window for money, one of the devotees showed him a Krishna book. The attendant seemed interested, and the two devotees began preaching the glories of Krishna consciousness. When they suggested he take the book as payment for the gas, he agreed. এটাতে তো বার্টার করলো, কিন্তু আমরা যেভাবে বুক ডিস্ট্রিবিউট করি সেই স্টাইলটাই তো ইনডাইরেক্টলি ওরা বুঝলো। বইটা দেখালো, একটু বইটা বোঝালো, একটু কৃষ্ণ কনসিয়াসনেস বোঝালো, বাস হয়ে গেল। The first book sold through barter system. আমরা অফকোর্স আমরা লক্ষ্মী নি, বাট ওরা সেল করলো থ্রু বার্টার সিস্টেম, and this is how the book distribution movement flourished. এইভাবেই তো বুক ডিস্ট্রিবিউশনের সবকিছু চালু হলো। Astonished at what had happened, ওরা স্বাভাবিক, ওরা তো ভাবতে পারেনি, প্রভুপাদ তো ছেড়ে দিয়েছিল কৃষ্ণের উপর, কিন্তু ওরা তো they are now surprised, ওরা তো বুঝতে পারলো এবার we are up to something good. Astonished at what had happened and inspired at their success, the two brahmacharis went the next day with several Krishna books and stood in front of a grocery store. And again it happened. This time they sold 2 books. Shuru holo, they are multiplying. Keshava, the San Francisco temple president, phoned his GBC supervisor and brother Karandhar in Los Angeles to tell him what had happened. It's like a miracle, Keshav exclaimed. Karandhar encouraged him to experiment further. দুটো বই সেল করেছো তো hey I am champion বললে হবে না, experiment further. And soon the San Francisco temple had half a dozen men going from door to door showing the books to people in their homes. When Buddhimanta began selling as many as 5 books in a day, devotees in other temples, especially Los Angeles, San Diego, and Denver, wanted to follow his example. And whoever tried it and sold a book became caught in a euphoric excitement. এটাই তো এই enthusiasmটাই তো আসে। আর the selflessness in the disciples then, একজন ট্রিকটা পেলো, ও নিজের কাছে রাখলো না, ও তো চাইলে ও প্রভুপাদকে বলতেই পারতো yes I am the one selling the books, I am the one doing everything. এই কেশব প্রভু তো বলতেই পারতো my San Francisco temple is doing everything. না, he shared the results, টিপস এন্ড ট্রিক্স শেয়ার করলেন। এইবারও রিতেশ প্রভু কি করলেন, রিতেশ প্রভু বুক ডিস্ট্রিবিউশনের ম্যারাথন শুরু করার আগে একটা মিটিং ডাকলেন, মিটিং ডেকে সবাইকে দেখালেন যে ইউ সেল বুকস লাইক দিস, এখানে যাও ওখানে যাও, যেভাবে হোক প্রিচ এন্ড এক্সপ্লেন এন্ড দেন গো। শর্টে বলছি, রিতেশ প্রভু অনেক কিছু আরো বুঝিয়েছেন। তো হি নো ডিসাইপল ওই সময় ক্রেডিটটা নিল, কেউই নিল না, বরঞ্চ ওরা মাল্টিপ্লাই করলো। প্রত্যেকটা মন্দিরে আস্তে আস্তে দে শোড দিস, দে শোড দ্য মেথডটা দেখালো, মেথডটা বোঝালো, বুঝিয়ে আউটপুট বের করলো। আর প্রত্যেকটা মন্দির আস্তে আস্তে বে এরিয়াতে, মানে ওই
San Francisco লাইনে যত স্টেটস আছে তো সেই স্টেটস গুলোতে they start selling books. The experience and testimonies of devotees selling Srila Prabhupada's books describe a special taste distinct from the happiness young men might ordinarily experience by stumbling upon a sales technique and finding themselves on the verge of making a lot of money. The difference is that the devotee's book distribution, being devotional service to Krishna, produces an ecstasy that is transcendental, an ecstasy far beyond the greatest material happiness. Marketing এ এখানে কেউ চাকরি করেন? মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট না, ওকে গুড। তা আমরা যতদূর দেখেছি ইন প্র্যাকটিস, হয় না, যদি যদি কোনো সাকসেসফুল ট্রিক বের করা যায় অনলাইন মার্কেটিং এ বা স্পট ডোর টু ডোর মার্কেটিং এ বা এমনি কমার্সে, ওর খুব একটা জোশ বেড়ে যায়, আমাদের একটু ইনসেন্টিভ বাড়বে, কারণ এভরিওয়ান ইজ ইন দ্য র্যাট রেস ফর মানি। মার্কেটিং এর যে কোনো চাকরিতে তো সবাই দৌড়চ্ছে টাকার জন্য, কেউ তো আর বসে নেই জাস্ট আমি বসে থাকবো আর টাকা আমার চলে আসবে, ও পয়সা দো আর উপর থেকে টাকার বৃষ্টি হবে। ওই কোন সিনেমা ছিল না, নায়ক নায়ক উত্তম কুমারের নায়ক, উপর থেকে টাকা বৃষ্টি পড়ছে এন্ড টাকার মধ্যে সে ডুবে ধসে যাচ্ছে, তো ওটা তো আর হবে না, দ্যাট ইজ অনলি ইন মুভিজ। তো যারা ম্যাটেরিয়ালি করে তারা টাকার জন্য করে, কিন্তু ডিভোটিদের কি মোটিভেশন? ডিভোটিদের মোটিভেশন ইজ দ্যাট স্পিরিচুয়াল টেস্ট। সবাই ওই হায়ার টেস্টটাকে খুঁজছে। কেউ কেউ কিন্তু বসে নেই যে আমি বসে থাকবো, আমি চ্যান্টিং করবো আর আমি অটোমেটিক্যালি স্বাদ পাবো, কেউ বসে নেই। এভরিওয়ান ইজ ট্রাইং টু ফাইন্ড দেয়ার হায়ার টেস্ট। ওই হায়ার টেস্টটা আসবে কি করে? এবার যাদের বুক ডিস্ট্রিবিউশন পছন্দ তারা বুক ডিস্ট্রিবিউশন করে দিয়ে অ্যাচিভ দ্যাট টেস্ট। এবার এন্ড এই রেজাল্টটা তো নেসেসারিলি বুক ডিস্ট্রিবিউশন অবধি না, ইট ইজ ইন এভরি অ্যাঙ্গেল। যাদের ডিটি ওয়ার্শিপ পছন্দ তারা মন দিয়ে আরতি করার চেষ্টা করবে বাড়িতে, ডিটি ট্রেনিং করবে, যোগ্য পছন্দ যোগ্য ক্রিয়া শিখতে যাবে, অলদো অফকোর্স এই দুটো হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ দীক্ষা ইজ নেসেসারি, তো সেটার জন্য খাটবে, কিন্তু বাড়িতে মন দিয়ে অর্চন করবে। যারা কীর্তন পছন্দ, মাই ক্যাটাগরি, একটু কীর্তনের মধ্যে ঢুকে থাকবে, মৃদাঙ্গা প্র্যাকটিসে বসে থাকবো, হারমোনিয়াম প্র্যাকটিসে বসে থাকবো। যাদের চ্যান্টিং পছন্দ তারা ক্লাসের পরেও চ্যান্টিংই করে যাবে। যাদের ক্লাস শোনা পছন্দ, এবার এখানে আপনাদের হতে পারে, দিস ইজ নট মাইন, তো যাদের ক্লাস পছন্দ তারা বসে ক্লাসে আসবে বা শুধুমাত্র হেডফোন লাগিয়ে প্রভুপাদের ক্লাস শুনবে, মহারাজের ক্লাস শুনবে। সো ইট ইজ নট দ্যাট শুধুমাত্র মানে সবকিছু করতে হবে। ইউ ক্যান বি এক রেস কা ঘোড়া। একটা 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 মোড অফ ডিভোশনাল সার্ভিস কে ধরে ইউ ক্যান পারফেক্ট ইওর লাইফ, কারণ তবেই থাকবে ওই একটা জিনিসটাকে ধরে রাখা। এই সেবার একটা অঙ্গকে যদি ধরে রেখে এগোনো যায় তাহলে দ্যাট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু অ্যাডিং দ্য ওয়ান ইন ফ্রন্ট অফ মাল্টিপল জিরোস। আমরা চ্যান্টিং করে আর নিজেদের রিডিং করে উই আর অ্যাডিং দ্য জিরোস কন্টিনিউয়াসলি, কিন্তু যতই জিরো না অ্যাড করি there is the value is still one big রসগোল্লা, ওই একটা বড় গোল্লা, ওই ওয়ানটা ফেলতে হবে। ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই ওই একটা সার্ভিস যেটাতে আমার মন লাগে, ওটা করতে হবে। সে আমি ঝাড় খাই, গালি খাই, আমায় কেউ বলে বাজে করো ভালো করে করো না, যা ক্রিটিসিজম আসুক না কেন, ওই একটা সার্ভিস মনে প্রাণে করতে হবে, যে বাকি তো ভগবান দেখবে। বিকজ আমরা ভগবানের সামনে এসে একদম ওই দামোদর মাসে যেরকম হচ্ছিল, যারা আরতি দেখাচ্ছে একদম সামনে গিয়ে দেখো ভগবান আমি একা আরতি করছি, তো এটা হচ্ছিল, দিস ওয়াজ হ্যাপেনিং। কিন্তু ডিভোটিজ আর নট সাপোজড টু বি লাইক দ্যাট। ভগবান দেখবে, ওই আমি একদম ফার্দেস্ট কর্নারেও যদি আরতি করতে দাঁড়াই ভগবান তো দেখছে। আমার ছবির সামনেই যে ভগবান নাও আরতিটা নাও, আমি করছি, তুমি ভাবটা নাও, একটু আশীর্বাদ করো, টাকাটা দাও।
তো that is not necessary. যেটা দরকার সেটা হচ্ছে মনে প্রাণে করতে হবে। পত্রম পুষ্পম ফলম তোয়ম यो मे भक्त्या प्रयसति, with love and devotion। এই জন্যই তো বলা হয় with love and devotion। মনে প্রাণে করতে হবে। তো যে একটা সার্ভিস ডিসাইড করা হয় সেটা মনে প্রাণে করতে হবে। দ্যাট কুড বি এনিথিং। আমি তো কয়েকটা অপশন দিলাম। এবার এখানে ডেইলি বেসিসে কতজন কত সার্ভিসেস করতে আসে, সবাই অলরাউন্ডার হয় না, কিন্তু অনেকজন অনেক ধরনের সার্ভিসেস করতে আসে। তারা তো রোজ আসে। তারা কেন রোজ আসে? তারা আসে বিকজ ওই সার্ভিসের মধ্যে তাদের রস আছে। I can drop names, of course ulterior motive থাকতেই পারে, but I would like to see the good। বিশ্বনাথ প্রভু ডেইলি আসে, সত্যেন্দ্র প্রভু ডেইলি আসে। they are finding something in the process না, তাই জন্য তো আসছে। তো এই ফাইন্ডিং সামথিং সেটা টার্গেট হওয়া উচিত। কষ্ট করে ওই কিছু একটা খুঁজে বার করতে হবে, তবে গিয়ে জীবনে কিছু করা যাবে, না হলে হবে না। तो एक रेस का घोड़ा अगर जरूरत पड़े बनना पड़ेगा, just to get proper taste, proper result, proper motivation to stay in devotional service। Let's continue। Ordinary business and the business of selling Krishna conscious literature are as different as material life from spiritual life, and anyone observing spiritual life from the material point of view will not understand it। Bhaktisiddhanta Saraswati has compared such empirical attempts to understand the ecstasy of Krishna consciousness with attempts to taste honey by licking the outside of the bottle। Theory te to bose ami ja kichu bole dilam, but that is just the outside। ঢুকে ছিপিটা খুলে you have to take part। এবার এটা তো কেউ কারোর জন্য করে দেবে না, everyone has to do this themselves। তো প্রসেসটার মধ্যে ঢুকতে হবে। This is another angle to Bhaktisiddhanta Saraswati ঠাকুরের analogy। তো প্রসেসটার মধ্যে ঢুকে ছিপিটা নিজে খুলতে হবে। বলে না, ঘোড়াকে পুকুরটা অবধি নিয়ে যেতে পারবে, কিন্তু ঘোড়াটাকে জল খাওয়াতে পারবে না। তো every person has to do their process on their own। কেউ এই সিক্রেটটা কেউ দেবে না। what makes you tick সেটা তোমায় নিজে খুঁজে বার করতে হবে। সেটা কীর্তন হোক, আরতি হোক, গাওয়া হোক, চ্যান্টিং হোক, বুক ডিস্ট্রিবিউশন হোক, বই পড়া হোক, হোয়াটএভার, সবাইকে নিজেরটা নিজে খুঁজে বার করতে হবে। তো যারা বুক ডিস্ট্রিবিউশন করছিল, দে ফাউন্ড দেয়ার এমও। ওরা বুঝলো যে হ্যাঁ, বই ডিস্ট্রিবিউট করে ফায়দা দেখছি, টেস্ট পাচ্ছি, ইউফোরিক এক্সাইটমেন্ট। very very brilliant wording Satswarup Maharaj's, euphoric excitement। the young men and women, এই প্যারাগ্রাফে কনক্লুড করব, the young men and women beginning to distribute books in America knew that Srila Prabhupada, by giving them Krishna consciousness, had saved them from hellish life, and they wanted to help him give Krishna consciousness to others, and such preaching by distributing his books was ecstasy, spiritual ecstasy। take this in deeply। এটা খুব ভাবতে হবে। ওরা অলওয়েজ গ্রেটফুল ছিল প্রভুপাদের প্রতি। কারণ আমরা বলি না, আমরা আজকেই দিব্যেন্দু প্রভু এত সুন্দরভাবে গাইলেন, চক্ষুদান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশিত। ইংলিশ ট্রান্সলেশন কি আছে? He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge। He opens my darkened eyes, fills my heart with transcendental knowledge। চেতো দর্পণ মার্জনম, ওই আয়নাটাকে পরিষ্কার করে, ময়লাময় আয়নাটাকে পরিষ্কার করে gives me a clear picture of what I am supposed to do। This is Guru। তো ওরা রিয়েলাইজ করেছিল বলে they were grateful। ওরা গ্রেটফুল ছিল বলে
এত কিছু হলো, ইসকন 1970 থেকে 1977 অবধি এত বৃদ্ধি হলো, 1977 থেকে 2022 এর শেষ অবধি এত বৃদ্ধি হচ্ছে। মতিঝিল ইজ আ প্রোডাক্ট অফ দিস এক্সপ্যানশন। প্রভুপাদের টাইমের 108 থেকে আজকের ডেটে 820-র উপরে সেন্টার্স আছে ইসকনের। ইট ইজ পিওরলি বিকজ at that point ওই টাইমে প্রভুপাদের ডিসাইপলস ওয়ার গ্রেটফুল টু শ্রীল প্রভুপাদ, তাই জন্য ওরা প্রভুপাদের মিশনটাকে এগিয়েছেন এত। তো প্রভুপাদের ডিসাইপলসদের সঙ্গটা আমরা অত নাও পেতে পারি ফিজিক্যালি। এবার আমার ভাগ্যবশত আমার গুরুদেব আমায় এত সময় দিয়েছেন ওভার দ্য স্প্যান অফ 12 years, কিন্তু সেটা হয় না, সবার হয় না। আই কনসিডার মাইসেলফ ভেরি ফরচুনেট যে ভক্তি চারু মহারাজ আমায় এত সময় দিলেন 12 বছর ধরে, ফ্রম 2008 to 2020 and লাস্ট মতিঝিলের প্রোগ্রামটা অবধি। বাট সবাই তো সেটা পায় না। ইউড হ্যাভ টু অ্যাসোসিয়েট থ্রু বাণী সেবা। আর এটা বলাও হয়, এটা গুরু মহারাজ নিজেও বলতেন, বাপু ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, বাণী ইজ ইম্পর্টেন্ট। গুরুর ক্লাস শুনতে হবে, প্রভুপাদের ক্লাস শুনতে হবে। এই জন্য তো বল্লভ চৈতন্য প্রভু আমাদের কাউন্সিলর ক্লাসে যে এত বলে যে ক্লাস सुनना है, क्लास के लिए आना है, क्लास अटेंटिवली सुनना है। वो बंद करके जूम बंद करके हम चले गए, कुकिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं करना है। एकदम মন দিয়ে ক্লাসটা শুনতে হবে। অ্যাটলিস্ট পুরো ক্লাসটা না হয় একটা পয়েন্ট দুটো পয়েন্ট নিতে হবে ক্লাস থেকে। টেক সামথিং ব্যাক। ওই টেক সামথিং ব্যাক হলে তবে গিয়ে আমরা ভাববো জিনিসটা নিয়ে। আমরা যদি কিছু একটা পয়েন্ট মাথায় রেজিস্টার করি তাহলে আমরা কিছু ভাববো পয়েন্টটাকে নিয়ে ভাবলে তবে গিয়ে একটু অ্যাকশন হবে, নাহলে অ্যাকশন হবে না লাইফে। তো প্রভুপাদের ডিসাইপলরা ছিল এইভাবে বলে এত কিছু হলো। আর প্রভুপাদ নিজেও জানতেন প্রভুপাদের ডিসাইপলরা আচার্যদের ফুটস্টেপসে যাবে। আমরা নিত্যানন্দ প্রভুর গ্লোরিফিকেশনে কি গাই? আক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়, অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া, হরিনাম মহামন্ত্র দিয়েছেন বিলাইয়া। নিত্যানন্দ প্রভু তো অলরেডি স্টাইলটা দিয়েই দিয়েছিলেন, অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া। ওরা তো গেলই, অবশেষে তো আজকে স্টোরির এন্ডে তো ওটাই হলো যে half a dozen devotees start going from door to door selling books. তো অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া। Prabhupada was selflessly certain, 100% certain যে এই পয়েন্টটা অবধি তার ডিসাইপলরা আসবে, এসে যাবে, because they were also empowered. প্রভুপাদ কত জায়গায় প্রভুপাদ নিজে বলেছেন যে তোমাদেরকে আমার গুরু মহারাজ আমার কাছে পাঠিয়েছেন যাতে আমার মিশনটা আমি অ্যাচিভ করতে পারি। সো প্রভুপাদের ডিসাইপলরা পৌঁছেই যেত এই পয়েন্টটা অবধি। It was just a matter of time. প্রভুপাদ নিজেও জানতেন it was just a matter of time. 1966 এ যখন উনি যান বাটলারে, যখন যান গোপাল আগরওয়ালের কাছে যখন থাকেন, তখনও he knew it was just a matter of time. 1966 এ বাওয়ারি থেকে বাটলার থেকে যখন বাওয়ারিতে ওঠেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে, তার টেপ রেকর্ডার চুরি হয়ে যায়, তার ডিক্টাফোন চুরি হয়ে যায়, but still he knew it was a matter of time. Because he knew অবশেষে তো আমাদের, of course Prabhupada was empowered, Prabhupada জানতেন what was going to happen, কিন্তু আমরা তো জানি না। আমরা র্যাট রেসে দৌড়ই, আমরা তাও চেষ্টা করি যে আমাদের কন্ট্রোলে কিছু থাকবে, আমরা খাটবো, আমরা করব, we still try. কিন্তু Prabhupada তো জানতেন যেটা হওয়ার সেটা হবেই, and Prabhupada left everything to Krishna. Prabhupada সবকিছু ভগবানের প্রতি ছেড়ে দিয়েছিলেন। মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তো হয়, মানস দেহগেতে লেখা আছে। তো এই সেলফলেসনেসটা কি আসবে ইমিডিয়েটলি? আমি আশা করছি না আসবে।
কিন্তু এগোতে তো হবে। আমরা জানি যে আসতে হবে, কিন্তু এগোতে তো হবে। আমরা যদি শুধু বই পড়ে ভাবি যে হ্যাঁ আসতে হবে, আসতে হবে, আসতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, করতে হবে, করতে হলে কি হবে? বল্লভ চিত্তনি প্রভুর একটা খুব ফেমাস এক্সাম্পল আছে, যেখানে ওই কি পিজেন্সরা যাতে ট্র্যাপে না ফাঁসে, ওরা এক এক করে বলে যে শিকারি আয়েগা, জাল বিছায়েগা, ফসনা নেই, শিকারি আয়েগা, জাল বিছায়েগা, ফসনা নেই, তাও ফেসে যায়। তো ওই প্যারেটের মতন বলে গেলে হবে না, যেটা পড়ছি, যেটা শুনছি, সেটাতে অমল করতে হবে, ওটাকে রিয়েলাইজ করতে হবে, ওটার মিনিং বের করে আমাদের পারপাস যাতে সার্ভ হয় সেটা দেখতে হবে। অফকোর্স এভরি শিপের ক্যাপ্টেন সে নিজেই, নো ওয়ান ক্যান ফোর্স ইউ। প্রভুরাও ফোর্স করে না, কেউ কখনো ফোর্স করবে না। চাইলে এসো, না চাইলে যাও, কি করব, ভগবান ভগবান দেখবে। কিতনে আয় কিতনে গয়ে, কত কত ডিভোটিস তো আনফরচুনেটলি গেছে, তো তাদের ফলো আপ তো করা উচিত, সেটা প্রভু দেখবে। তো ফলো আপ তো করা উচিত ডেফিনেটলি, কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট ফলো আপ করা যায়। কত দূর অব্দি ফলো আপ করা যাবে? উই আর নট প্রভুপাদ। প্রভুপাদ সেলফলেসলি করতেন, আমরা কি এত দূর করতে পারবো? আমরা যতদূর করতে পারবো ততদূর, আই নো ডেফিনেটলি কানাইনাথ প্রভু, বল্লভ চিত্তনি প্রভু ডেফিনেটলি এত ফলো আপ তো করে, বাট আমরা কি পারবো? আমায় যদি বলা হয় একটা ইউথের ছেলে চলে যাচ্ছে, একটু দেখো, হ্যাঁ একবার দেখবো, দুবার দেখবো, তারপরে আমিও বলবো দূর, আমার দ্বারা আর হবে না। সো এই সেলফলেসনেসটা আসতে হবে, ওয়ান ডে অর দি আদার আমাদেরকে গুরুচরণেই প্রার্থনা করতে হবে যে একদিন এরকম আসবে যখন অ্যাটলিস্ট আমি যদি কারুর কষ্ট দেখি, আমি যদি দেখি যে আ পারসন ইজ সাফারিং, তো আমার হৃদয় থেকে ওটা ন্যাচারালি আসা উচিত যে হ্যাঁ আই শুড হেল্প হিম আউট, আই শুড ট্রাই অ্যান্ড মেক শিওর হিজ লাইফ বিকামস মোর কৃষ্ণ কনসিয়াস। আমার এই প্রচেষ্টাটা করতে হবে যাতে সে আরো কৃষ্ণ ভাবনামৃত হয়। এটা নিজে থেকে যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ অব্দি ইনঅর্গানিক্যালি অনেক কিছু করা যায়, কিন্তু মানে ওই আমি বসে আছি, বসার জন্য বলছি, সেটা অনেকে করতে পারে। বলার জন্য বলছি যে গীতা ইজ গুড, ওয়াই, গীতা ভালো কেন? লোকে তো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করেই, গীতা কেন পড়ছো, ভক্তি কেন করছো, কি করতে করছো? তো সেই আনসারটাও তো পেতে হবে। এই জন্যই বায়োগ্রাফিস পড়া, আচার্যদের বায়োগ্রাফিস পড়া, প্রভুপাদ লীলামৃত আছে, রাধানাথ মহারাজের জার্নি হোম জার্নি উইদিন আছে। মহারাজের তো বিশাল বিশাল ট্রাভেল লাইফ, বিশাল ট্রাভেলিং করে সে আমেরিকাতেই সে প্রভুপাদকে খুঁজে পায়। ভক্তিচারু মহারাজের ওশন অফ মার্সি, বিশাল ট্রাভেলিং, কিন্তু সেও অবশেষে প্রভুপাদকে খুঁজে পায় থ্রু বুক, থ্রু নেক্টার অফ ডিভোশন। ভক্তি তীর্থ মহারাজের স্টোরি আছে ব্ল্যাক লোটাসে, ওয়্যার ভক্তি তীর্থ মহারাজ অনেক কিছু ট্রাই করে, রিলিজিয়াস ফ্রম বার্থ অনেক কিছু ট্রাই করে মহারাজ, বাট যার কাছে লাস্ট যায় সে বলে যে হোয়াট ইউ আর সার্চিং ফর ইজ নট উইথ মি, ইট ইজ উইথ এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীল প্রভুপাদ, বিকজ ইউ আর সার্চিং ইটার্নাল পারপাস। ওই সময় কারোর কাছে সেই পারপাস ছিল না। আর ভক্তি তীর্থ মহারাজ ওয়াজ অ্যান আফ্রিকান আমেরিকান বর্ন ইন আমেরিকা ডিউরিং দ্য টাইম অফ ক্রাইসিস। এই 1960s 1970s যখন মার্টিন লুথার কিং এর মুভমেন্টটা এবার সদ্য বেরিং ফ্রুট, ওই টাইমে ভক্তি তীর্থ মহারাজ কামস আপ। তো অফকোর্স ফ্রাস্ট্রেটেড ফ্রম অল দি অ্যাট্রসিটিস, ওই সময়ে যত আফ্রিকান আমেরিকানদের উপর অত্যাচার হতো সেটা থেকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে হি অলওয়েজ টার্ন টু গড। তো দিস ইজ ওয়াই ওই এই জন্যই সন্ন্যাসীদের বায়োগ্রাফি গুলো পড়তে হয়। অফকোর্স প্রভুপাদ's বুকস আর প্রায়োরিটি, এগুলো পড়তে হয় ফর মোটিভেশন। তো পড়া হয়, আশা করি এভরিওয়ান হ্যাজ জার্নি হোম জার্নি উইদিন ওশন অফ মার্সি, যাদের কাছে আছে তাদের পড়া উচিত।
প্রভুপাদ লীলামৃত তো আই এক্সপেক্ট সবাইকার কাছে আছে, এত বছর ধরে হচ্ছে সানডে ক্লাস, তো ডেফিনেটলি প্রভুপাদ লীলামৃত তো সবাইকার কাছে থাকার কথা। কিন্তু হ্যাঁ, অফকোর্স বড় কষ্ট এই বইটা তুলতে। 6 ভলিউমস সে তো বিবিটি আমাদের অনেক কষ্ট কম করেছে। 6 ভলিউমস এন্ড ভলিউম 2টা পুরো আলাদা করে দেয়ার ইজ আ 7 বুক সেট যেটা অ্যাভেলেবল গিফট শপে। তো যাদের কাছে নেই তাদের সংগ্রহ করা উচিত, যাদের কাছে আছে তাদের অ্যাটলিস্ট পড়া উচিত। ওই আমার দাদুর মতন আমি ডাস্টার দিয়ে গেলাম বইগুলোর ওপর আর পড়লাম না, সেটা করলে হবে না। সো 9টা বাজতে চলেছে, আই এম 15 মিনিটস লেট, সরি ফর দি ইনকনভিনিয়েন্স। হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। হরে কৃষ্ণ। তো উনি বলছেন মানে ভক্তি স্বরূপ স্বামী মহারাজ, we have to recognize that devotees are coming to ISKCON for the sake of Srila Prabhupada. আমাদেরকে রিকগনাইজ মানে বাংলা কি বলে রিকগনাইজ, হ্যাঁ স্বীকার করতে হবে ভক্তরা ইসকনে আসছে প্রভুপাদের জন্য। দে আর প্রভুপাদস প্রপার্টি, তারা প্রভুপাদ সম্পদ, দে আর প্রভুপাদস অ্যাসেট, property assets. Our duty, our solemn responsibility is to take care of them. আমাদের দায়িত্ব, আমাদের একমাত্র মানে সোলোমন রেসপন্সিবিলিটি, সোলোমনকে কি করে একমাত্র রেসপন্সিবিলিটি টেক কেয়ার অফ দেম, ওদের খেয়াল রাখা, মেনটেন দেম, ওদের মেনটেন পালন করা মেনটেন দেম অন বিহাফ অফ শ্রীল প্রভুপাদ। প্রভুপাদ কার হয়ে ওদেরকে খেয়াল রাখা। sometimes for various reasons devotees goes away, অনেক কারণের জন্য ভক্তরা চলে যায়, it is understandable, এটা জানা মানে ঠিক আছে, it is এটা বুঝি আমরা, বুঝতে পারছি, but we have to seriously consider why these devotees are going away, কেন ভক্তরা চলে যাচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত থেকে। আমাদেরকে সিরিয়াসলি জানা উচিত বসে কেন হচ্ছে এটা, and how we can keep them, আর কি করে আমরা রাখতে পারি ওদের। Okay, very beautiful point when he brought up গুরু মহারাজ ব্যাপারে বলছে লাগলো তো আমার মনে পড়ে গেছে। রিসেন্টলি I sent to রিতেশ প্রভু the statement, মানে আমি গ্রুপে ছেড়েছি, আউটরিচার্স দিয়েছিলাম, আউটরিচার্স মেম্বার্সরা পেয়েছিলেন এটা। তো কৃষ্ণ ভাবনামৃত থেকে ভক্তরা চলে যায় because of their own conditioning or because of the conditioning of other devotees. So that is very important to understand, and therefore somehow because our nature alada alada আছে, everyone nature is very different. Recently one devotee was there, so I called him in the temple, and because he was too much interfering in other services, অনেক
ভিতর ভিতর ঢুকে এই সেবা ওই সেবা, সব সেবাতে ঢুকছে আর সবাইকে উড়াচ্ছে ও, মানে আর কার্তিক সময় এসে এই সব সবাই মাতা দিদিদেরকে থোপর উপর করছে, তার নিজের সব দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। হি বিকেম আ self appointed manager. Self appointed manager হয়ে গেছে। I told him that, I called him and said him that, আমি বললাম কি তুমি মানে আপনি শুধু আপনি আমাদের কাছে সেবা জিজ্ঞেস করে নেবেন, যত সেবা আছে যা সেবা আছে আপনি আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করুন কি করতে পারি আমরা। কিন্তু খারাপ লেগে গেছে উনি, হি ফেল্ট ব্যাড, বলে কি আমি তো ইসকনে ভালো উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি বললাম এটা কিছু আমি বলছি না আপনাকে, এটাই বললাম খালি সেবা আপনি চেয়ে নেবেন, কোনো অসুবিধা আছে? But he started saying so many things, ye wo and then 1 2 3 4, I heard everything. আমি বলছি সেবা চেয়ে নেবেন এটাই আমি বলছি। এইটুকু খালি তো ইভেন্ট হবে বল, ঠিক আছে আমি তো আপনি মানে এইসব বাকি কিছু হয়েছে। Then he went away. Then after 2 days I thought that he felt offended. Then I wrote him a message. He was in WhatsApp. I said that, প্রভু মানে আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে মন্দির আসতে মানা করিনি, কিন্তু মন্দিরে আসুন, সেবা করুন, চেয়ে নিয়ে সেবা করুন না। সবাই তো সেবা করছে, অন্য অন্য কোনো সেবা ঢুকছেন বলছেন, বাকিরা অপরাধ হচ্ছে, সেটা ইয়ে করবেন। তো আমি দেখলাম উনি মেসেজটা পড়েন না, কিন্তু মেসেজ তাহলে আমি SMS করলাম ওনাকে, প্রভু আপনি এরকম করে ইয়ে করুন, আপনি ওই মেসেজটা আবার ওনাকে পাঠালাম। তারপরে আমি জিজ্ঞেস করলাম মন্দিরে ভক্তদেরকে প্রভু আসছে কিনা, মানে আই ওয়াজ ইন মায়াপুর, ভীষ্ম পঞ্চকের টাইম ছিল। আমি আমার ব্রত ভালো করে হবে না যদি আমি মানে, বাট হি স্টার্টেড, হি কেম, হি আন্ডারস্টুড দ্য পয়েন্ট কি আমাকে সেবা চেয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে, আমাকে মানা করা হচ্ছে না মন্দির আসতে। তো অনেকবার কি হয়েছে মানে মানে আমরা অপরাধ করে ফেলি, আমাদের কন্ডিশনিং ভাবে আমরা অন্য কাছে অপরাধ করে ফেলি। মানে আমাদের এটাও বোঝা উচিত, তাই না? মানে এখন ভক্তরা ঠিক আছে না, ব্রহ্মচারী আছে তারা না, তারা গৃহস্থ আশ্রমে আছে, কিন্তু তারা কৃষ্ণ ভাবনামে ছেড়ে যাচ্ছে না। To understand this point, they have not stopped coming to temple, they are coming to temple, they are doing, slowly they will settle down their life now, they are busy with their careers, they will again more frequently they will come. তো একবার আমি রিতেশ প্রভুকে আমি বলেছিলাম মানে কি ভক্ত আসছে কিনা, বলে তো আমি আশিস প্রভুকে জিজ্ঞেস করলাম, বলে আসে না, একটা স্টুডেন্ট আছে। তো আমি প্রভুপাদ জন্মস্থানে ফোন করেছিলাম ওকে, সরি যোগপীঠে গিয়ে প্রথম দিনই যখন আমরা মানে আমি আইডিসি মিটিং আমরা গিয়েছিলাম, একটা খুব ভালো মিষ্টি দোকান আছে যোগপীঠের কাছে, ওটা আমি চিনিয়ে দেবো আপনাদের। সুন্দর সুন্দর 5 টাকা গরম রসগোল্লা পাওয়া যায়, নলেন গুড়ের রসগোল্লা, মালাই চমচম, আর দারুণ খেতে। মানে একটা পার্টিকুলার একটা ইয়েলো কালারের দোকান আছে, প্রথমে যে একদম যোগপীঠের সামনে দোকানে ঢুকবেন না, তার এগিয়ে যাবেন একটা না হলুদ কালার কুচাড়া থাকে, ওই দোকানে মিষ্টি দারুণ খেতে। বলে চল রে মিষ্টি কে, অনেকদিন মিষ্টি খাইনি। ওখানে গিয়ে ওখানে আমি বারবার আমার মনে খটক হচ্ছে কেন ভক্তটা আসছে না। আমাকে ফোন করেছে, আমি রিপ্লাই করছে না কয়েকদিন ধরে, কিন্তু আমি যখন মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করতে ওকে মনে স্মরণ করছি আমি, তোর ফোন এসে গেছে। তোমাকে বললাম তুমি আসা বন্ধ করে দিয়েছো, না আমি বিজি হয়ে গেছি, আমার পড়াশোনা, আমার ইয়ে কিছু। আমার প্লিজ তুমি মন্দির এসো, প্লিজ কাম টু টেম্পল। ঠিক আছে তুমি যা, না আমি আসবো। এখনো পর্যন্ত কিন্তু হ্যাজ নট টার্নড আপ টিল নাও, টিল নাও হি হ্যাজ নট টার্নড আপ। আমি রিতেশ প্রভুকে বললাম কেউ আসছে না, বলে আমি ফোন করছি। ও ফোন করেছে, হি রিপ্লাইড আমি বিজি আছি, and then I sent this statement to Ritesh Prabhu. So we have to try, as Prabhupada, Bhaktisiddhanta Thakur Prabhupada also used to try. Sometimes somebody has different nature, ওই নেচারে ম্যাচ খাবে না, তাহলে আমাকে কিক করে বার করে দেবো না। What to do? He has that conditioning. He has that conditioning, and if you tolerate that conditioning, আর ট্রাই করা উচিত। ঠিক বলেছে, মানে প্রভুপাদ went to that extreme and tried, and after that যদি না হয়, then we have to pray to Krishna. So for many devotees, Prabhupada said, be surprised how many stays back, don't be surprised how many goes away. So thank you very much when you brought up this point. So we also have tried to follow up the devotees who has left.
and they started coming to me. So I'd like to thank everyone. মানে আজকে এই ক্লাসে আসার জন্য খুব সুন্দর। মানে ভাগবতম ইজ ভেরি স্পেশাল। when we come sit down, আমরা যদি না এক নিজের প্রতি আমাদের প্রীতি বাড়ে, সম্বন্ধ গাঢ় হয়, ওই সময় না আমাকে যেতে হবে একটা প্রোগ্রামে। কিন্তু আমি কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট করতে চাই। সবাই শুনছে না, সব প্রিচার্সদের কাছে আমার হাত জোড়ে নিবেদন আছে, সমস্ত ভক্তরা যারা ইসকন দমদম থেকে কানেক্টেড আছে, খুব সুন্দর যাত্রা আয়োজন করা হয়েছে মায়াপুরে। সেটা হচ্ছে 14-15 না 13-14 13-14-15 13th 14th 15th 13th আমরা বেরোবো। আর 13-14 we stay in মায়াপুর। 15th আমরা না শান্তিপুর, ফুলিয়া এইসব দর্শন করব। যে কোনো দিন কে করে না হরিদাস ঠাকুর না জায়গা, তারপর অদ্বৈতাচার্য প্রভুর জায়গা। রুমস খুব লিমিটেড আছে। আর অ্যাকচুয়ালি যদি রুম মায়াপুরে খুব ক্রাইসিস রুমে ভেরি না। I would like to thank our yatra committee followed by Arvind Kumar Prabhu, chairman, secretary, Srimas Prabhu and Priyanka Mataji, and also one devotee Manoj Agarwal Prabhu. Basically 3 of them, these devotees are there who has worked very hard, and Srinivas Prabhu especially মানে আমাকে ফলো আপ করে, উনি আমাকে ফলো আপ করলেন, আমি মায়াপুরকে ফলো আপ করলাম। we got the rooms and all, and না হলে রুমকে দিয়ে দিতে হবে ফিরে। Now within 2 days we have to return the rooms back. Immediately follow your members, all the outreachers we request, so মেম্বারদেরকে ফলো করুন, তাড়াতাড়ি রুম বুক করে ফেলুন। এখন কিছু রুম খালিও আছে, আর কিছু যে পার্ট পেমেন্ট হয়েছে ফুল করে নেন, কেননা this is a wonderful opportunity. We are planning to get some sannyasi speaker for our inauguration lecture. Let's say it's Ganga Sagar. I was talking to Bhakti Purushottam Maharaj, Bhakti Vijay Bhagwat Maharaj. They are not available. Let me see who is available. So I will try to find out and do that. So we'll have a wonderful opportunity. ধামে গিয়ে একসঙ্গে থাকা, একসঙ্গে মঙ্গল আরতি করা, কি মজা হবে না? বলছে না কি মজা হবে? কত মজা হবে বলেন? তো মজা করব কি না? কৃষ্ণ ভাবনাম is full of variety. তো সবাই সাদর আমন্ত্রিত। Please take this humble attempt. All the preachers we request to take the humble attempt to follow up devotees and finish up this booking thing. Then we can schedule motamoti বানিয়েছে ওরা, they're working very hard, and it's a very nice opportunity. And second is book marathon is going on. Wonderful book marathon opportunity আছে। We distribute wonderful books of Prabhupada. আজকে উনি বললেন আনন্দময় চৈতন্য কি সুন্দর করে প্রভুপাদের বই বিতরণ মানে কি, আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দেয়ার, কি আছে আমাদের, মানে আচার্যরা কি লিখছে, আত্ম সাক্ষাৎকার করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আমি এত কিছুর মধ্যে এতজনে মানে কমলাপতি প্রভু মায়াপুর থেকে, তিনি সন্ন্যাস ক্যান্ডিডেট এখন, আর তিনি মানে নাম্বার 1 বুক ডিস্ট্রিবিউটর রয়েছেন। মানে আলবার্ট রোডে ওনাকে ক্লাস জন্য বলেছি, প্রভুপাদ জন্মস্থানে কালকে দেবে, আজকে বিকালে দেবে, কালকে পানিহাটি যাচ্ছে, আস্তারা যাচ্ছে, পরশুদিন নিউ টাউন, কিন্তু আমি এত আভাগা এখানে আনতে পারছি না উনি। So if all of you want, we can call him here also. এই মধ্যে and very simple nice Vaishnava. আমি মনে করলাম আজকে ক্রাউড দেখে আজকে আনতে পারতাম ওনাকে এখানে, কিন্তু I had to go for a program. I was thinking, I was struggling myself to come here for this program. মানে ক্লাস লেট হয়ে গেছে অলরেডি আমাকে। তো very nice book distributor, is the top individual book distribution world score number 1 এসেছেন কভার, উনি টপে এসেছেন কমলাপতি প্রভু। So it's very very no, he's not, he's Kamal Gopal. He's Kamal Gopal, is Kamalapati Prabhu is a very very powerful. You can open a channel, he has his channel, hajar followers. He's a very empowered soul. Kamal Gopal is different, Kamalapati Prabhu is different. So we can call, I request the CDC that we can arrange one program, and then we can just call one evening, all the devotees come. Tuesday evening and meet Tuesday batch also hai. No, he is going, actually he has to reach there, but next week we can call him.
we have to, there is a Gordham Prabhu, and somehow I'm not able to follow up. Gordham Prabhu ke phone করেছে, you can come and take the number Gordham Prabhu, और Gordham Prabhu के बोलते हुए उनी divisional supervisor, तो उनार permission নিয়ে আসতে হবে, can you note down and please invite him, and we can take association of so many sadhus, so many devotees, they want to come, but somehow it is not happening. Bhakti Vijay Bhagwat Maharaj, Bhakti Purushottam Maharaj, one evening we can call them and have a program, you know. So it will be very nice opportunity, but all of you have to, all the householder devotees to come forward and serve them, because we know temple has a limitations. So আমার অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আসার জন্য আজকে ক্লাসে। সবাই প্রসাদ পেয়ে যাবেন। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। শ্রীল প্রভুপাদ কি, হিজ গ্রেস আনন্দময় চৈতন্য প্রভু কি। তুমি কালকে আমার জয় বললে, আমি আজকে বললাম।